Hello viewers, راځئ چې زده کړو د English sentences with Pashto translation. This is not a joke. دا ټوکه نه ده. Joke means ټوکه. What do you mean? What do you mean? ستا مطلب څه دی؟ Mean means مطلب. He doesn't like tea. Doesn't like tea. هغه چای نه خوښوي. He doesn't like tea. She is very intelligent. Intelligent means هوښیار. هغه ډېره هوښیاره ده. She is very intelligent. I am at home. I am at home. At home مطلب په کور کې. زه په کور کې یم. Sentence day I really don't care. I really don't care. زه واقعي پروا نه لرم. بل sentence day No more discussion. No more discussion. نور بحث نشته یا نور بحث مکوه. Discussion means بحث کول. It was different. It was different. دا مختلف و. It was different. Clean your room. Clean means صفائی. صفائی کول. Room کمره یا کوټه. خپله کوټه پاکه کړه. Clean your clothes. Clothes کپڑے. جامې. خپلې جامې پاکې کړئ. Clean your clothes. Clean and neat. پاک او صفا. Clean and neat. پاک او صفا. Wash your hand. Wash your hand. Wash مونږه وینځلو ته وایو. خپل لاس ووینځه. She can run fast. Fast تیز تلل. ګړندی تلل. هغه کولی شي چې ګړندی وګرځي یا تیزه لاړه شي. She can cook well. She can cook well. هغه ښه پخلی کولی شي. She can drive fast. She can drive fast. هغه کولی شي چټک موټر وچلوي. She can write quickly. She can write quickly. هغه په چټکۍ سره لیکلی شي.